ITV, the first international Iranian television. News, politics, entertainment, sports, health, family, life, all in one. NITVUnited.com. I am Christian, I am Muslim, I'm Jewish, I'm Baha'i, I'm Buddhist, I'm Zoroastrian, I'm black, I'm yellow, I'm red, I'm white. We are NITV. با درود خدمت همه شما عزیزان، امیدوارم همه حالتون خوب باشه و متشکرم از تلفن هایی که به ما از اروپا و ایران میگید و میزنید. اجازه بدید براتون توضیح بدم. از استرالیا محبت زیادی دارن میشن و همه دارن از من میخوان که باز هم ما به استرالیا چرا نمیریم و متاسفانه استرالیا قاره است که از من خیلی فاصله داره و احتیاج به کمک خود شما در استرالیا دارم که صحبت کنید و به من آدرس بدید که من بگم قسمت حساب تلویزیون ملی ایران و به نامه‌ای بنویسن به اینها و چون خوشبختانه قبلا من ITV در اونجا بوده بتونن اون ببینیم چطور میشه جابجا شد و چه کار کرد. در سراسر اروپا و ایران تلفن های میشود که ما بعضی هاشون تصویر بسیار عالی میبینن، بعضی ها میگن که ما نمیدونم LMB نداریم فلان. خواهش میکنم این چیزها رو اگه برای من ایمیل بفرستید و من در همونجا به کسانی که نصاب هستن میگم با شما تماس بگیرم بهتون کمک کنن، ولی دارن در تمام ایران میبینن و بسیار بسیار خوبه. و ما در قسمت اروپا هم که در دو جا میبینن، در ایران هم در دو جا میبینن، در دو تا ستلایت، ولی در ایران به دلایل مشخصه‌ای که من تصمیم گیری کردم و هیئت مدیره و قسمت‌های فنی ما ترجیح میدیم روی ستلایت نیلسات فعلا باشیم تا اصلا ببینیم بازی‌های دیگران چی میشه. اگر نگاه کنید خودتون دارید میبینید از این طرف تحریم ایران رو میکنن و شرکت‌ها بر میدارن ایران حکومت جمهوری اسلامی و برنامه هاشو، از اون طرف باز میبینیم که دارن با هم دیگه میسازن که باز بیان. برنامه امروز رو من مهمونی دارم که قبلا هم باش مصاحبه کردیم، آقای بازی هست و با ایشون صحبتی خواهیم کرد راجع به مسائل خاورمیانه که ایشون هم خیلی فعالیت دارن و اطلاعات زیادی دارن و ببینیم که نظر ایشون چی هست در امروز.
من بذارید توضیح کوتاهی بدم قبل از اینکه آقای بازی رو روی خط بیاریم و برای شما عزیزان در ایران بهتون بگم که باید فرصتی داشته باشید و به ما فرصت بدید. NITV با سرعت داره برنامه‌هاش رو برنامه خاصی انجام میده، ولی این ساده نیست. من بذارید براتون باز هم توضیح بدم. متاسفانه با وجودی که NITV تصمیم گرفته که موج جوان رو بیاره توی تلویزیون و نه اینکه کسانی دیگه نباشن، ولی اکثرا جوان‌ها رو بیاره، چون اکثر ملت ایران جوان هستن و مسائل داخل ایران رو بررسی کنن و با همدیگه صحبت کنن. ولی گرفتاری که در اینجا هست متاسفانه خیلی از اینها به بهانه‌ها یا واقعا دلیلی که دارن فقط ایمیل و نمیدونم اینترنت و اینا رو استفاده میکنن و میترسن بیان جلوی دوربین که مبادا پسرخاله و عمه و خواهرشون و مادرشون رو در گرفتاری بذارن. وقتی بهشون میگیم که آقا اصلا چه ربطی داره، شما آدمایی هستید بزرگ و هر کسی برای خودش آزاده، چطوری جمهوری اسلامی میتونه بیاد به خانواده شما بگه؟ واقعا حرفی رو میزنن که من جوابی ندارم. میگن مگه شما فکر کنید جمهوری اسلامی قانونی رعایت میکنه؟ مگر جمهوری اسلامی به خودشون رحم میکنن که به ما رحم کنن؟ مگر که جمهوری اسلامی حرف حساب رو میخواد مردم ایران بشنون؟ حرفشون منطقی هست یا نیست؟ ولی خب در هر حال هر روزی که میگذره و هر ماهی بازی‌های جهانی اونقدر پیچیده و احمقانه است گاهی وقتا که خودشون هم دارن به در اون تار عنکبوتی که برای همه دنیا درست کرده بودن که بگن برای خودشون، بگن آقا فقط از این راه میتونید برید تا برسید به اون جایی که براتون قضا گذاشتیم و آرام باشید و ما تار عنکبوتتون رو خراب نکنیم. خودشون هم یواش یواش دست پاشون داره تو تار عنکبوت گیر میکنه. مشکلات اینجاست که چه نقشه‌ای رو کشیده جهان و چگونه است که خودش داره با این نقشه‌ای که کشیده بزرگترین خرابکاری رو داره میکنه و نقشه هاشون رو هر دقیقه که عوض میکنن باز هم به ضرر مردم خواهد بود و باز هم به ضرر افرادی که کشورهایی که میخوان آزادی رو به دست بیارن، ملتی که میخوان آزادی داشته باشن. نمیدونم، من واقعا با عرض معذرت فرصت نمیکنم اصلا تلویزیون‌های دیگه و ایرانی رو نگاه کنم و نمیدونم کدوم تلویزیونی کدوم برنامه سازی به این مسائل توجه میکنه و همه صحبت‌های تکراری رو گذاشتن و صحبت‌های روز رو گذاشتن، دردی رو برای هیچ کدومون دوا نخواهد کرد. ما با فحاشی به هر طریقی، به هر گروهی و یا اینکه فقط عکس بذاریم مرگ بر فلان و یک نفر در اینجا یه عکسی رو بذاره، فکر میکنن که اصلا کسی توجه میکنه. ما باید کاری کنیم که دنیا صدای ما رو بشنوه. باید کاری کنیم که دنیا جوابگو باشه. مسلما دنیا و کشورهای دیگه منافع خودشونو میخوان، ولی اینا نمیتونن که 100% منافع خودشونو به دست بیارن به قیمت نابودی یک کشور و یک ملتی. این چیزیست که این ملت باید در مقابلش بایسته. بازی‌های سیاسی در هر حال اون چیزی که ماها میبینیم نیست. پیچیدگی‌های زیادی داره، بندبست‌های زیادی داره و خودتون نمونه ها رو نگاه کنید. نگاه کنید خود آمریکا در این موقعیت به چه درگیری گرفتار شده. آقای اوباما گاهی وقتا لخنش متاسفانه تبدیل به یک پادشاهی میشه که خودش دستور میده، میگه اگر میخواد با کسی حرف بزنید با من طرف باشید. اصلا همه چیز داره به درد خود آمریکایی که با اون وضعش بوده داره تغییر میکنه. الان حتما همتون میدونید اقتصاد آمریکا مثل تمام دنیا بده، ولی خود آمریکا میتونه اقتصادش زودتر از همه خوب کنه. متاسفانه گرفتاری سیاسی نمیذاره و بعد آنهایی که میرن و قسمت سیاسی میشینن در تمام دنیا، چه از پارلمان، چه در رئیس جمهوری یا پادشاهی یا کاخ سفید یا هر چیزی دیگه، اینها اولین چیزی که نگاه میکنن مثلا از لحاظ جمهوری، احزابی که اینها رو به اینجا میاره به هر ترتیب مردم رو برای رأی گرفتن بهشون چیزهایی رو میگن که ممکنه عملی نباشه. در آمریکا هم همینطور است. ولی اصلا نمیتونیم مقایسه کنیم که چون در آمریکا اینطور است ایران هم پس میتونه به این زشتی و بدی باشه. جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیتونه آزادی به ملت ایران بده.
برای اینکه میدونه اگر آزادی بده دیگه حکومتی به اسم جمهوری اسلامی خامنه‌ای در اونجا کاری نخواهد بود. بنابراین برای اینکه این رو تا حتی شده برای 10 سال نگه داره یا 10 سال دیگه یا 5 سال دیگه نگه داره، حاضر هر چیزی رو به دنیا بده که خودش باشه. تمام این تلاش‌هایی که کرده، تمام این پلن‌هایی که ایران داشته از قبل از این حکومت، اینها رو تبدیل کرده به چیزی که دیگه اونها رو هم از ما بگیرن. پایگاه بوشهر رو ما به این صورت از دنیا اجازهش رو نگرفتیم. ما با حقوقی که داشت و در هر حال جنگاوری نمیخواستیم بکنیم، بمب اتمی نمیخواستیم درست کنیم، چون احمقانه است. در حقیقت باید بهتون میگم با اشکالاتی که وجود داشت از لحاظ سیاسی، که افرادی که مخالف حکومتن یا چپ هستن یا راست هستن یا جمهوری خواه هستن رو به بازی در حکومت سابق نمیگرفتن، ولی افرادی که در اونجا خدمت میکردن واقعا افرادی بودن که در این رشته تخصص داشتن. ولی در این حکومت ضابطه بر مبنای رابطه است و بعد برای اینکه چه کسی به فلان شخص پایبنده و حاضر همه چیزشو فدا بکنه برای آقای خامنه‌ای و خاتمی و نمیدونم احمدی نژاد و یا خمینی. ولی در آمریکا لااقل به دلیل اینکه هنوز مردم هم اگر اشتباه بکنن، هر کشوری میتونه مردمش اشتباه بکنه، ولی اشتباه نخواهند گذاشت به قیمت نابودی آمریکا تموم بشه. همین افرادی که رأی دادن، یعنی خانم ها، سیاه پوست ها و لاتین ها، که آقای اوباما انتخاب بشه، هر کدوم به یه دلیلی رأی دادن و خواسته های خودشون. سیاه پوست ها به خاطر اینکه رئیس جمهورشون سیاه پوست بود و هنوز هم بین سیاه پوست ها افرادی هستن که هنوز اون تغییراتی کرده قبول ندارن و تندروی‌های خودشون در سابق دارن، ضد سفید پوست، ضد هر کسی. اینا همون قد بدن که سفید پوستایی که بر ضد سیاه پوستا هستن. یعنی تبعیض نژادی فقط این نیست که سفیدا با سیاها باشن، سیاها هم بر علیه سفیدا تبعیض نژادی. از اون طرف زنا چرا رأی دادن؟ خانم ها برای این در اینجا رأی دادن، پیش خودشون فکر کردن که آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا به خانم ها بیشتر توجه میکنه و بعد سراغ جوان ها میره و چیزهایی رو به جوان ها میده که اونها بر مبنای سنشون و خواستشون بسیار علاقه دارن بهش. تا در این حکومت خواهید دید با تمام مخالفت هایی که گروه های دیگه میکنن، گروه هایی که تقریبا بهتون بگم باید اسمشون گذاشت که گروه های راست آمریکا هستن که بر مبنای اون تاریخچه‌ای که دارن و قوانین اولیه‌شون دارن پافشاری میکنن. ولی اوباما برای به بهانه مدرنیزه کردن داره کارهایی رو میکنه که ممکنه خوب باشه، ممکنه بد باشه. آزادی گراس، یعنی چیزی که به همه بگن در هر جا آزاد هر کسی میتونه بکشه، آیا متوجه هستن که بالاخره اگه کشوری و جواناشون معتاد به کشیدن گراس بشن و کار چطوری میتونن بکنن؟ اینا مسائلی است که حل میشه. آیا سیاست‌های آمریکا واقعاً، حالا ما همش داد میذاریم که چرا ایران اینطور شد، چرا با ایران این کاری کردید، چرا شما در 25 سال گذشته، در اون زمان میگفتیم در 25 سال گذشته شما چرا با دولت جمهوری اسلامی نتونستید به کاری برسید این حکومت آزاد بشه و مردم بتونن رأیشون بدن ببینن چی میخواد؟ تا حتی در 33 سال یعنی همین اخیر داریم میبینیم که از این طرف برای رأی جمع کردن و برای اینا به هر گروهی دارن به یک صورت یه چیزی میگن. در اینجا هم گروه های مختلف، یعنی دو گروهی که وجود داره قوی تر از همه است، دموکرات و رپابلیکن هستند دیگه. اکثرا از بین این دو نفر، از این دو گروه هست که رئیس جمهور و تیم خودش میاره و هر کاری میکنه. ولی نگاه کنید که از اون ور آقای اوباما پوان میگیره از این که من بن لادن رو کشتم، انگاری که خودش رفته بود با اسلحه زده. حالا هرچی دستور تو بود، دل داشتی گفتی، ریسک کردی، بله. ولی از این طرف راجع به ایران صحبت میکنه، از اون ور قبل از انتخابات تا درست نزدیکای قبل از انتخابات طرفداری از کشورهای مخالف اسرائیل میکرد، بعد ناگهان طرفدار اسرائیل شد، رسید به جایی که بقیه میگفتن.
تا رأیش رو بگیره. الانم برای ایران صحبت از ملت ایران هیچ وقت نکرد آقای اوباما. در 2 سالی که نایت تیوی مرتبا به فارسی و انگلیسی آن چیزی که واقعیت بود نه از خودش در بیاره، نه شعار بده. ملت ایران در 1970 در 2009 و فکر میکنم به ایرانی میشه 88 به خیابان اومدن. میلیون ها نفر راحت به اوباما گفتن که آیا شما راستن و راستی به صورت یک راستگو دارید از ما مردم دارید حمایت میکنید یا از حکومت؟ آقای اوباما اصلا حلی نذاشت. و اگر دقت کنید تا حتی این طرز سوال ها موجب شد که آقای رامنی هم این سوال در 2 تا از دیبیتاش بکنه. در هر حال این بحثی است که طولانی خواهد بود. ولی من بذارید براتون توضیح بدم که در روزهای سه‌شنبه برنامه آزادی برای صحبت‌های شما هست. اگر می‌خواهید به صورت اسکایپ با ما صحبت کنید، لطفاً از همین الانه به اسکایپی برید الو NITV. وقتی سرچ کنید در اونجا میتونید تقاضا کنید و ما با شما صحبت کنیم که راجع به چه مسائلی است. و روزهای سه‌شنبه میتونید هم به وسیله تلفن، ولی دقت کنید ما نمیتونیم در یک برنامه جوابگوی میلیون ها نفر باشیم. بنابراین افراد باید کمتر و کوتاه‌تر صحبت کنن و راجع به مسائل خاصی که دلشون میخواد صحبت کنن و بگذارن دیگران هم با هم صحبت کنن. روی این از شما باید قبلا به ما بگید که میخواید چه وضعی رو دارید، در چه مراحلی میخواید صحبت کنید، همه چیزاتون رو بگید. وقتی گفتید ما هم افرادی که در این موارد میخوان با هم صحبت کنیم میذاریم که 2-3 نفری، 7 نفری، 8 نفری بتونید صحبت کنید. اونایی که میخوان از رو اسکایپ بیان، اونایی که میخوان به وسیله تلفن بیان، اونها هم باید تلفنشون رو بگذارن. در حال روزهای سه‌شنبه برنامه‌ای که ما داشتیم باز هم شروع میشه که مربوط به شما هست. یعنی تماس مستقیم مردم با ما در روزهای سه‌شنبه در برنامه من اتفاق میفته. و روزهای دیگه به هیچ وجه نه تلفنی جواب خواهیم داد، چون برنامه سازی باید بشه و باید حرفا و چیزهایی که گفته میشه نمیخواد به راه بیراهه بره. در ضمن با کمال احترام الان اعلام میکنم اگر سبک برنامه، متن برنامه، سوالهاش بر مبنایی هست یا چیزی هست و شماها ای کسانی بیان که 3 سال تو فکرشون گفتن اگه برم رو تلویزیون میخوام این چیزو بگم، اگر به اون ربطی نباشه با کمال احترام قطعتون میکنیم. برای اینکه این برای مردم درست نیست که یک سابجکت، یک مسئله رو ما باید بیان کنیم و شما میاد میکشیدش به یه چیز دیگه. به هیچ وجه در برنامه‌های آزاد بنده به هیچ وجه قبول نخواهم کرد، با تمام احترامی که به شما دارم و آزادی، که شما مسائل داخلی کسی یا اسم کسی رو در اینجا بیارید، مخصوصا تلویزیون‌های دیگه. بله، تلویزیون‌های دیگه باید خودشون مسئول باشن، ولی شمایید که باید به اونا بگید، نه اینکه بیاد یه تلویزیون دیگه وادار کنید که اون تلویزیون برای اون تلویزیون صحبت کنه. اون تلویزیون به اندازه کافی از همه متنفر هستیم از هم دیگه، به اندازه کافی داریم تلاش میکنیم که اون یکی هم دیگه رو نابود کنیم. لااقل نایت تیوی نمیخواد در این قسمت اصلا نقشی داشته باشه. من ازتون تمنا میکنم اجازه بدید که تماسمون رو برقرار کنیم و صحبت هایی که داریم امروز با این دوست عزیز آقای بازی، آقای سم بازی با شما صحبتی کنیم. آقای سم بازی من خواهش خواهم کرد که باز هم خودشون رو به شما معرفی کنن و امیدوارم که این مسئله رو بتونیم امروز باشون تماس بگیریم و صحبت بکنیم. اجازه بدید من ببینم اگه خط برقرار هست من تماسم رو با ایشون بذارم. Hello? Yes, hi Mr. Atabey. Mr. Bazi, thank you very much for accepting our call. Thank you very much, sir. You are very much welcome. It's my pleasure to be with you today. Thank you. Mr. Bazi, that I have to remind you that now our program is broadcasting all over the world in Iran and Europe. And for this, I ask you please very shortly say where you're standing, what's your background, what you're doing. Yes, I am Sam Bazi. I'm the director of the Islamic Counterterrorism Institute, which is focused basically on combating terrorism and radical ideologies
in the name of Islam. And what we stand for is basically peace, prosperity, security for everybody. May I ask you, what's your religion, sir? I'm a Shia Muslim. You're Shia Muslim. I So am. I'm very happy to talk to you because, you know, I'm talking to someone, the believer, and he's a Muslim and he is a Shia. Thank you, it's my pleasure. And I want to ask you something. That recently, a lot of the things happened that we are like, as they said in chess, we are archmans. We cannot do anything. We don't know what's going to happen. We are freezing something that we don't know which way America and free world's going. Let's start it from the what happens we're going to talk about it with Iran in last. But we want to talk about what's happening in Middle East. Let's say that changes in Middle East, that now everybody believes that was an international plan. That's why they changed it. But let's see the change that the free world start to doing it. Is going the right way? If it's going, what happened? The group, for example, we say in Iraq, that we talk again with you about this. Iraq, we see it that they took the Saddam Hussein, what dictator, then replaced it with the two groups. One group was Shia, and Kurdish another group, they are Sunni in Iraq. And Shia group, they get the power, and the group that they came in the power was the people that was in the camp of Iran when Saddam wasn't there. So when it happened, Iranian government tried to have an influence in Iraq through this president and Shia in there. And Sunni group that is, I think is most of them, they are Kurdish, they have any problem because now we don't know how many Iranian people and Iranian Sepah or group or intelligence service of Iran is working in Iraq. Then we came to Libya after Egypt. Right. And we find out, we changed to someone that was, they saying for last years and years, was friend of America, and they said he is dictator and he's doing this and that. Then people, they give them the people freedom. And again, we find out American Egyptians that belonged to, it was a leader of the Hamas, become a president. And Hamas, the group of the Ikhwan al-Muslimin, not Hamas, Ikhwan al-Muslimin, anyhow, has a relation with Hamas. They came in power with support of America. Then we came to Libya. The Libya was very important for America and for the world and for Iran because Libya was neighbor with Lebanon and with Israel. And logistically, it was very important if something happened. And we know it that happened recently. And we know it that even if they believe that Libya, they have now the group of the government that they have to replace with the Assad, we don't see any help to them. And we see recently, even they attacking the embassy of the America. They're killing the ambassador of America or consulate, and nobody helps. And even now, they don't talk and they don't say what happened. Why? When it started this? Is it started from Iran with the 444 days that they put the people, and then you deal, release the money, sign a contract that we are not going to talk about this with you, you can do whatever you do with the Iranian people? What's happening? Can you please let us know this attack that Hamas started from, let's go to the Israel, it started from above and come down. The attack that they did with the rocket to Israel, and Israel is starting to attack. And yeah, we find out this morning that even Netanyahu said, we are not going to tolerate. We are not going to let these people to attack Israel. We're going to do whatever it takes
to keep the Israel in peace and one Israel that is strong in this part of the world. What do you think about it, Hamas and Israel, and what's the role of Morsi, President Morsi, has between these two groups, these two countries? Right, very, very important question, especially at this time. But we have to look at what's going on in the whole region right now. And we have to look at what's going on with the Iranian regime. This whole thing revolves around the Iranian regime. You have to remember that Hamas in Gaza is basically a stepchild of the Iranian regime, or adopted child of the Iranian regime. All these weapons that the Gazan militants have, they were basically shipped from Iran by the Iranian mullahs. The Fajr rockets that are being launched from Gaza on Israeli cities as we speak are actually made by the Iranian regime and supplied to the Palestinian militants in Gaza by the Iranian mullahs. So why are they doing this? Why is the Iranian regime, since it is the one who is providing the finances and providing the weapons to Hamas, why at this time have Hamas launched persistent rocket attacks on Israel until it provoked it? We've seen support for Netanyahu from the Secretary General of the United Nations, from President Obama as well. That tells us that these attacks were provoked by Hamas itself from the very beginning. Then we have to ask ourselves about the timing. The timing coincides with the Syrian opposition receiving international recognition in Doha, in Qatar, more unification among the Syrians against the Syrian regime, and also the election of a Christian leader for the Syrian opposition to show how moderate it is. That's basically something that scares or further endangers the Syrian regime. And we know what would happen if the Syrian regime falls. Hezbollah would fall. The Iranian regime, the mullahs would be cornered. They will be in a tight place. And don't be surprised then that the Iranian people will rise and overthrow the mullahs after more than 3 decades of wasting the resources, the money, the wealth, the efforts of the Iranian people to export this evil revolution that was started by Khomeini. So what we are seeing here is basically the Iranian regime asking its followers, its stooges in Gaza, to take away the attention from the Syrian opposition, take away the attention away from what's going on in Syria. Now all the headline news are about what's going on in Israel, about the rockets exploding near Tel Aviv. All of a sudden people are thinking less and less about Syria, and the focus now is on Gaza. This also happens to be, in a way, a little bit to the interest of the Israelis, because there is an upcoming UN vote, I believe, on the 27th of this month about the UN membership or recognition for the Palestinian people by the United Nations. And that's something that both Israel and the United States, they oppose. So we have here basically the also common denominator that's happening between Israel and the Iranian mullahs. They both would benefit from such conflict going on in Gaza at this time. But nevertheless, we have to point out that it was Hamas who started this, that President Morsi had to react to this. There is no escape from it, because Gaza is a little strip that used to be actually administered by Egypt for a long time until the '67 war, and everything that goes into Gaza goes through Egypt first.
So the Egyptians had to react, but I don't expect Egypt to be dragged into this. Egypt has its own economic problems, its own social problems, and the last thing it will do is actually go into war with Israel or cancel the treaty that it has, the peace treaty it has with Israel. I think the main effort here is to give relief to Hezbollah and the Syrian regime in the area. So if, remember, why? That's where I am just don't understand. America putting the enemy of the free world in power, replace the friends with the new enemy. And as you said, if something happened in the future and goes to where the Egyptian government has to take a stand for one part of freedom or go to the terrorist group, it is a danger that maybe Ikhwan al-Muslimin or Islamic Brotherhood and President of Egypt will take a side to support who? Again, Hezbollah, indirectly Iran, and middle of the Arab countries will be the biggest problem. Why America did this? Right. Mr. Atabey, what we have to realize here is that in the past decades, there has been a lot of unhappiness in the Sunni street in the Arab countries, and that could open the doors for the Iranian regime operatives, for the Iranian regime mullahs to go to these places, whether in Lebanon or among the Palestinians or in Egypt, even in Morocco, as far away as Morocco, to go and tell them, look, you are not happy with your rulers, they are oppressing you, they are making you unhappy, why don't you jump into our own band, why don't you join us? And Imam Khomeini, he is against all the oppressors, he's for you. That led basically to the creation of strains of Khomeinism in Arab society where the Shia don't even exist. So to allow the Muslim Brotherhood, the Sunni Muslim Brotherhood, to be empowered openly actually would have an adverse effect on the plans of the Iranian regime. It's going to stall the exporting of the Iranian revolution, of the mullahs' revolution, because in this case, in the Arab street, whether they are in Libya or in Morocco or in Jordan, etc., they won't feel that they are oppressed, that they have been suffocated, that they've been denied the opportunity to express themselves or to rule themselves. So it's better that we have the Egyptians choose their own government, get rid of Mubarak, and choose their own government freely, than to have the mullahs coming from Iran and take over, because they did go deeply. If you go back a few years, everybody in Egypt, lots of people in Egypt, they were proud to have the picture of Nasrallah, of the terrorist from Lebanon, Hassan Nasrallah, in their houses. But now that's not the case anymore, because the Arab Spring didn't only coincide with the Muslim Brotherhood being empowered in many places, whether be it Egypt or other countries, but it also coincided with the exposing of the Syrian regime and Hezbollah in Syria. Now everybody in the Arab world, which is majority Sunni, knows that what the Iranian regime mullahs have been claiming all these years is only lies, is only manipulation for the purpose of infiltration, to get into these societies and achieve power within it. After all the bloodshed we've seen in the past 1.5 years in Syria, who is going to be enticed to go and join the bandwagon of the mullahs, of the Iranian mullahs? It's not going to happen. So now, going back to Gaza, to shed a little bit of light on this, they are saying, hey, the Fajr missile, the missile manufactured in Iran and supplied to Hamas, is exploding in Tel Aviv, the biggest city in Israel. Look, this is the work of the mullahs.
just to try to make them popular again and appeal to the mobs, appeal to the masses on an instinctive level, on an emotional level, and take away their attention from what's happening in Syria and try to tell them, look, fighting the Israelis is way more important than bringing Assad down. The Jews are evil, this, that. That should be the focus. Okay, let's have a break and come back and we talk about Iran. My question is that everybody talks that Iran government is mother of all the problems in the Middle East. But when it comes, every time that come to the point that Iranian people, they want a free country, they wanted to have the government that they choose, I don't see any support from America and Europe. I don't see that even they're going to support the Iranian people. And I'm afraid of something, that really America is going to do again the same mistake like before. They're going to deal now with same government, same people, but the people that before was talking to America nicely. Khatami, and I think sometime, maybe I'm mistaken, I hope that I'm making a mistake, but even Mrs. Shirin Ebadi that was winning the Nobel Prize for the human rights, we saw it the years that he was out. He was in the free world. And always when he talked, he didn't talk about the real thing, about the people, about what is wrong in this government, and what is the law in this government will not work for the freedom in the future. But I think because she didn't talk, and even I was, when she went in the parliament in Canada, they invited me, I was there. And even she doesn't have heart or cannot talk to no one. She's not allowed to talk to someone or one group or television. Even when they come to America and talking to CNN, CNN knows that what Mr. President of Iran will say is again some nonsense in the game. They keep bringing him and never somebody ask him, what you talking? I'm asking you the question and you're making it a show for me. You're president, but we are afraid of what? I'm scared that America again playing game and keep the Iranian people again hostage of this government and use Iranian situation, Iranian people to pay more and longer for what they did and I think it was wrong what the free world did, and continue till the other country they solve the problem, then they come to Iranian people. We're going to come back in 2 minutes and I want you to talk about this and I want to hear your view of this problem. Maybe I'm wrong. Right. Hold on time. Thanks. You're coming back now. یه جای گوشه دنیا یه زنی یه مادری هنوزم منتظره یه جای گوشه دنیا بچه‌ای میگه مامان انگار بابا پشت دره یه جای گوشه دنیا یکی رو یه صندلی تا ابد حبس شده یه جای گوشه دنیا پدری میگه خدا اما دعاش بی اثره ارتش صلح کجاست دنیا پر از جنگ شده دیگه هیچ عشقی نمونده دلا از سنگ شده ارتش صلح کجاست دنیا پر از جنگ شده دیگه هیچ عشقی نمونده
خیلی وقته سوت و کوره، ماه دیگه تو آسمون نیست انگاری، وقتی نوره شهنه و داروغ خوابم، همه حرف زوره، التماس سرش نمیشه، جاده دل بی عبوره، ارتشه. ما به زودی میدونم که شما در ایران و جای دیگه خواستید که این برنامه ها رو با ترجمه ببینید. ما به زودی این کار رو خواهیم کرد و تمام مسائلی که گفتیم و چیزهایی که مهم هست اگه به زبان انگلیسی هست اینا رو ترجمه خواهیم کرد. ولی واقعا بهتون بگم کار ساده ای نیست، هم از لحاظ مادی و از لحاظ این که افرادی رو باید داشته باشیم که بتونن درست کار کنن و این سریع انجام بشه. من این برنامه رو دارم. ولی با آقای بازی صحبت میکنیم. آقای سم بازی که شیعه هستن و در آمریکا هستن و مخالف گروه‌های تندرو و تروریستی هستن و تا حتی جمهوری اسلامی رو یک گروهی میدونه که برای منافع خودش یک دیکتاتوری از شیعه نشون داده و گرفتاری‌های بزرگی رو برای دین شیعه درست کرده. سوال من از ایشون در آخرین سوالم این بود که خب تمام این مسائلی که در خاورمیانه اتفاق افتاد، ولی نقش ایران، چون ایشون توضیح دادن که آوردن و گروه‌های سنی رو گذاشتن سر کار که ایران نتونه دیگه نفوذش رو داشته باشه با حزب الله و گرفتاری‌ها رو درست کنه و زمانی که این کار انجام بشه اون وقت توجه ممکنه به ایران بشه ولی سیاستشون. الان ازشون پرسیدم خب چقدر مردم ایران باید بدن؟ آقای سم بازی داره جواب منو داره الان به شما بده. Mr. Bazi, please, we are on air. I try to just translate it what we talked about it, and we're going to translate it completely with Iranian, with Farsi, because all the program I have it in English with all the people. I want the Iranian in Iran, they find out what's the meaning and what we're talking about, and they choose what is right or not. Okay, we go back to the question. Why America doesn't help the Iranian people, and what will be the situation of Iran, and when Iranian people really can choose their government, what you see it? Right. Well, the way I look at this is that first and foremost, the Iranian people, one of the greatest nations on earth, have to help themselves first. They are the ones who brought the mullahs to power in '79 because they were lied to by the mullahs, by Khomeini, and ultimately they are the ones who have to bring them down. And I have no doubt that ultimately they will succeed in doing this. But it's their mission. What others can do is a little bit limited because the Iranian regime is quite vicious and it possesses the resources of Iran. As I mentioned, one of the most powerful nations on earth, one of the most resourceful countries in the world. The Iranian regime is willing to use terrorism to stay in power, which means that they are willing to disrupt oil shipping lanes, attacks, terrorist attacks in Europe, in the United States, which would bring down the world economy. Therefore, the military option is not on the table, pretty much is not on the table, short of a nuclear war, and nobody wants to attack the Iranian people with nuclear weapons. So the other way to help the Iranian people is indirect. Right now, the mullahs are stealing the wealth of the people in Iran and sending it to Hezbollah so that members of that terrorist organization can buy more and more cars and more luxury homes and luxury apartments, etc., plus stack more and more weapons, all at the expense of the Iranian people. Of course, now you also have the same support, similar support going to the Syrian regime in terms of weapons. So that is going to basically weaken the financial hand of the Iranian regime. When we see this ultimately happening, that would create the space, the opportunity for the Iranian people to rise up and
confront the mullahs and tell them, what did we get after 30 years of trying to export your revolution? Just a lot of bloodshed, and we became poorer and poorer. We were better off under the Shah. What did we get out of this? You come to power, you want our money, you want us to pay khums, and you want us to do this and that, and then you want also to take away our kids and have them die in wars all over. Iran used to be the beloved jewel of the world. Now it's shunned as a nation because of terrorism and its insistence on pursuing nuclear weapons for something that would destabilize the world. So I see that what's happening in Syria is going to weaken the mullah and take away the money from their coffers. But again, it is up to the Iranian people themselves to take on the regime. Now, we have to realize also that you have 6 million Bazi terrorists inside the country who have their hands on the throats of everybody, plus the Pasdaran. So the situation isn't easy. A lot of people have total loyalty to the mullahs because they are benefiting from it. And as you know, the Pasdaran, they have their own internal economy. They have an interest in seeing the regime continue. So the way the government in Iran has been engineered is basically to safeguard the power of the mullahs. Sam, you mentioned something is very important. I have to think about it. Okay, I believe that what you said. There is two choices. I talk about that several times. One choice that, like other country, like Iraq or something, America or other country attack Iran. This is very bad. We don't want it, and we're going to destroy whatever there is in Iran for years to come. But that's why they're going to sanction. They're giving the people choice that they don't have any choice. They have to stand up for their right. That is okay. That's a plan. But my question is that Iranian government is starting to killing. Even they didn't stop. They're killing the people. And you know the guy was Beheshti. It's called the Beheshti. That this guy, they again took it to the jail and tortured him and killed him. And now Iranian government says, we didn't do it. We have to find out who is doing it. And then call the family and says, come on, buy the grave to take your son in 2 days. So if Iranians stand up, that they did, but nobody helped them, and then they started to killing Iranian in the street, like what they did in what are happening in Syria. What I'm afraid, Iranian, they're starting to get the gun in their hand to start to killing each other or killing the government, and government has more power and gun. And if the world, they're going to leave the Iranian alone, they're going to torture and kill all of Iranians. And what will be happen if, imagine that tomorrow or when comes any election, Iranian people, they don't come out from home. And again, they're going to put the same figures, same numbers that they said it before, and they're going to choose whatever they want. So how Iranian, they come fight with the government is ruthless, killing their own people, and even hiring terrorists to come in that country. If some of them, they think that this is my people, I'm not going to kill them in the street, but they're going to do it. So what the Iranian can do if just stand up and doesn't go to work, how are they going to live? How are they going to eat? Hello? Yes. Do you hear me what I said? No, I lost you for a moment. Okay. But, well, the way regimes work and governments work, it's on the premise of being successful and triumphant, being on the winning side. Maybe the average person on the street cannot rise up on their own, but what happens is that
the powerful people in Iran, people who are currently part of the system there, whether they have present positions in the government or not, are the ones who are gonna basically fracture out and basically go to war against each other, I would say, ultimately, because nobody loves a loser. If Khamenei keeps driving the Iranian people and using the resources, driving them in the wrong direction, failed policies lead to rebellion. Failed policies will lead to rebellion. And that is gonna, and Iran is not an easy country to control. Iran is a huge, massive country with a lot of people in it. So as long as the Iranian people, or a lot of them at least, especially the ones in power, have this idea, that illusion that Khamenei is doing the right thing, he's on the winning side, and the people are always being told, of course, that they are doing what they are doing to hasten, to make faster the appearance of the 12th Imam. But once this illusion goes away, people will realize that not only they are losing their resources, but they are losing their future. They will have the motivation to rise up and do something about it. It's going to happen sooner or later. You know, the United States has a long breath. It fought with the Soviet Union during the Cold War, low-level wars for many, many years, until it drained the Soviet Union of its resources and it broke up. I think something similar is going to happen in Iran. Ultimately, between supporting Hezbollah and Hamas and the Syrian regime, and you also have the sanctions, the unhappiness of the Iranian people is going to grow more and more, and is going to reach the elements of the regime themselves. And that is going to cause divisions among them. And when you have divisions among the elite that governs the country, that's a recipe for a civil war, probably. Oh my God! Thank you, Sam. We came to the end, and I hope that talk to you when you have a time later on. We're going to talk about it more, and new information that we get or you get. We have to share it together with the Iranian people. Thank you very much for your time. Thank you. Thanks very much. دوستان عزیز، به آخر وقت رسیدیم، ولی حتما این رو ترجمه خواهیم گذاشت. متاسفانه سم بازی میگه که مردم ایران باید بایستن و مردم ایران باید متوجه بشن حکومتشون داره به کجا میکشونشون و امکانم داره به جنگ‌های داخلی بکشه ایران. این است که دردی که هنوز نه در خارج کسی متوجه میشه، نه در درون ایران، و متاسفانه این درد داره منو یواش یواش، همه بدبختی ها رو من تحمل کردم، این یکی مثل این که دیگه خود اسرائیل داره میاد سراغ ما با این بدبختی که میخواد تو ایران درست بشه، هنوزم تو سر هم میزنن. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خواهش میکنم با ما تماس بگیرید. درود بر شما. نترسیم ما همه با هم هستیم، بجنگیم ما برد و بیشکستیم، نترسیم ما همه با هم هستیم، بجنگیم ما برد و بیشکستیم.
I am Christian, I am Muslim, I'm Jewish, I'm Baha'i, I'm Buddhist, I'm Zoroastrian, I'm black, I'm yellow, I'm red, I'm white. We are an IT. It's about time. شب ترانه‌ای به رنگ آبی ترین جای دریا. شنبه 17 نوامبر 2012 7 Theater Beverly Hills Los Angeles. شب ترانه‌ای ابریشمین با 2 درخت بی زمین. فرهاد بشارتی و سازش که قانون عشق است. شهیار قنبری و مخمل ترانه